5 years ఈరోజు మనము సీటెట్ ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ సంబంధించి ఫస్ట్ చాప్టర్ లెర్నింగ్ అండ్ అక్విజిషన్లో ఉన్నామండి. దీని నుంచి 2 or 3 క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్లీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఫోకస్డ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఆర్ టైప్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ లెర్నింగ్, కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ లెర్నింగ్, వొకాబులరీ లెర్నింగ్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయండి. సో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాము. Concept of learning. Learning is a process of acquiring new skills or knowledge and improving the existing skills also. An individual undergoes a change in his knowledge and behavior on account of learning. Everyone is different from one another in acquiring skills. Means everyone has different rate or speed of learning. Certain factors such as environment, learner's ability and motivation, teachers' capabilities and ways of imparting knowledge all impact a person's learning experience. సో ఇవన్నీ మనకి ఈ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ద క్రిటికల్ పీరియడ్ హైపోథసిస్ స్టేట్స్ దట్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కన్స్టిట్యూట్ ద టైమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఇట్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్స్ రెడీలీ అండ్ ఆఫ్టర్ విచ్ లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్ అండ్ అల్టిమేట్లీ లెస్ సక్సెస్ఫుల్. ఏ కామన్లీ drawn, not absolute necessary corollary of the CPH is that any language learning which occurs after the age of puberty will be slower and less successful than normal first language learning. Types of learning. There are 3 types of learning: motor learning, verbal learning, conceptual learning and 3 types ఉంటాయి. First one, motor learning. Most of our activities in day-to-day life refer to motor activities. Example, motor activities means walking, running, driving, climbing, etc. These involve muscular coordination. Muscular coordinationతో చేసే పనులని మోటార్ లెర్నింగ్ కింద చెప్తాము. నెక్స్ట్ వన్, verbal learning. This type of learning involves the language we speak. The communication methods we adapt, example signs, pictures, symbols, words, sound, etc. are tools used in such activities. Conceptual learning. In this form of learning we require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence. With the use of this, child learns different concepts. Factors affecting learning. Certain factors affect learning of individuals. The factors can be divided into these categories, which are follows. Factors related to learner are: learner's motivation determines the intensity of learning, learner's efficiency or mental capacity, learner's interest and aptitude towards the subject, learner's general health, learner's attention readiness and willpower. Next, factors related to teacher are: teacher's command over the subject, teacher's way of communicating, teacher's personality and attitude towards learners, their behavior with the students. Factors related to the environment, teaching material and human sources are: conducive environment to learning, structure and size of classrooms, availability of appropriate subject material to facilitate the learning process, the environment at the learner's home. సో ఈ విధంగా మనకి రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్, రిలేటెడ్ టు టీచర్, రిలేటెడ్ టు లెర్నర్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, ఆర్టీఈ యాక్ట్, ద రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 ఆర్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనాక్టెడ్ ఆన్ 4th August 2009 which prescribes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India. The RTE Act is the first legislation in the world that puts the responsibility of the ensuring enrollment, attendance and completion on the government. The RTE Act stipulates that no child admitted in a school shall be held any class or expelled from school till the completion. దిస్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వర్డ్ సరిగ్గా పడలేదండి, బ్యాక్ ఇన్ అనుకుంటా. సో కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్ ఆల్సో స్టిపులేట్స్ that no child shall be subjected
టు ఫిజికల్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు, ఆర్ మెంటల్ హెరాస్మెంట్. దిస్ యాక్ట్ వాంట్స్ దట్ లెర్నింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ మేనర్ విచ్ ఆర్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ acquisition. When language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. Without any systematic practice, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The term learning and acquisition are complementary. ఇవి రెండు. Learners acquire language when it is used in natural environment. నెక్స్ట్ వచ్చేసి language acquisition. Language acquisition is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate. This capacity involves the picking up of a diverse capacities including syntax, phonetics and extensive vocabulary. The language might be vocal as with speech or manual as sign. Sign అనేది మనము స్పీచ్ ద్వారా చెప్తాం. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ acquisition usually refers to first language acquisition which studies infants గా ఉన్నప్పుడు acquisition of their native language rather than second language acquisition which deals with acquisition in both children and adults of additional languages. ఫస్ట్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుందండి, తర్వాత సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది, తర్వాత ఇంకా మిగతా లాంగ్వేజ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా వస్తాయి అడల్ట్గా ఉన్నప్పుడు. The capacity to acquire and use language is a key aspect that distinguishes humans from other organisms. While many forms of animal communication exist, they have a limited range of non-systematically structured vocabulary tokens that lack cross-cultural variation between groups. Next, theories associated with acquisition and learning. Concepts of various scholars associated with learning and acquisition as follows. Piaget's concept. This concept states that learning starts with adaptation, assimilation and accommodation అని చెప్పాడు Piaget. He also said that classification was also important to learning language. Certain words and sounds needed to be grouped together to be better understand and use them in speech. Through assimilation, the learner takes the information and changes it to make it suitable for him. Next, concepts of Chomsky వచ్చేసి he stated that every person possesses a language learning device LLD which is a hypothetical tool hardwired into the brain. It helps children in rapidly learning and understanding a language. He also states that all children are born with an understanding of the rules of language. They simply need to acquire vocabulary. Language learning device ever చెప్పారు? Chomsky. Next, Vygotsky concept of learning and acquisition. Vygotsky was of the opinion that social interaction played an important role in the development of cognition. Social importance గురించి చెప్పారు Vygotsky. According to him, community also plays a certain role in the process of making meaning, and learning is a necessary and universal aspect of process of developing culturally organized, especially human psychological function. In other words, higher mental process in the individual have their origin in a social process. Higher mental process to places more emphasis on the role of language in cognitive development. Next, Pavlov's concept of learning. A new theory of learning is known as classical conditioning. Classical conditioning, who tell Pavlov. According to him, classical conditioning is a reflexive or automatic type of learning in which stimulus acquires the capacity to evoke a response that was originally evoked by another stimulus. Classical conditioning. Classical conditioning is based on the habit of formation. Pavlov was the new view the humans learn due to some stimulus. Important and stimulus. Language development in children. Communication between people who know each other and respect each other is one of the most important factors in language development of the child. Respect each other, know each other.
ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ నీడ్ టు లెర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ అరౌండ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ త్రూ లాంగ్వేజ్ that they express their feelings and communicate with others. With the development of language, children are able to represent and express new ideas and complex matter. Where children are not able to put their feelings into words, they need disturbed and can damage their self-esteem. Words రూపంలో ఫీలింగ్స్ని చెప్పినప్పుడు దే ఫీల్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ కెన్ డ్యామేజ్ దేర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ.